feel the resonance of Om Namaskar Mudra. Sahana Avatu together. Om Sahana Avatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Take back both the hands, make fist in the right palm, touch hold right wrist with left. Inhale, bend your head backward and exhale, bow down from the root of the back and touch forehead to ground. Salute Mother Earth, Motherland, Guru Parampara, parents and Almighty. Inhale, come back, release your hands, rub palms, direct heat. Make up in palms, cover your eyes with cup and pass over to eyes and see the palms. Suprabhatam, Shubhodayam. Continue with the practice of Kapalabhati for 60 to 90 strokes. Chin Mudra in both the hands. Inhale and start. Kapalabhati. Start the practice of Kapalabhati. Observe Kevala Kumbhaka. Practice Kapalabhati once again. Try up to 90 strokes per minute, followed by Kevala Kumbhaka.
Observe Kevala Kumbhaka. Maintain this Kevala Kumbhaka as long as possible. Repeat Kapalabhati. The last round, once your mind is free, or mind speed increases, start Kapalabhati again. You can continue comfortably up to 90 to 120 strokes if you are comfortable in that speed. Otherwise, continue in your comfortable speed. Practice Nadi Shodhana Pranayama once your thoughts resume to normal speed. Nadi Shodhana.
Make it last round of Nadi Shuddhi. Practice Bhramari 27 rounds. Mentally you count the 27 rounds of Bhramari, followed by Shavasana. Continue self-practice. You can count the number in your fingers of left hand. Continue. Inhale. Inhale.
maintain silence. Feel the nice massaging effect in every cell. If necessary, you can slowly go to Shavasana, lie down in Shavasana for 1 or 2 minutes. Slowly and gently take a deep inhale deeply and chant one Om. Breathe in. Slowly come to sitting position. And slowly open eyes with few blinks. Come closer to the device. Request all to accept those who are not in a situation. Request all of you to keep your videos on so that I feel that I am talking to humans only, not laptop or to some machine. If you all keep your videos off, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಿಷಿನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. And in other way, some thoughts may run in my mind what is going on behind the screens and I may not be able to focus on the screen. Of course that doesn't happen, but still whatever I am talking, it should reach you. Otherwise simply talking may or may not be useful for both of us. Yeah, I had given you a task about Brahmari, practicing 27 rounds of Brahmari. So what is the effect of
Practicing Brahmari 27 rounds directly, morning and evening. What is your experience? Can anybody share? Practice ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು? At least now you practice 27 rounds. So what is the effect? So what is your experience of chanting Brahmari 27 rounds? Can you share? ಈಗಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಏನು? Yes, what is your observation? Excuse me. Yes. So after each round, I felt my exhalation was still more longer, sir, and mind was very peaceful. Each and every round, I felt very longer exhalation and inhalation, sir. That's my So observation. that means Shwasa Prashwasa Gati Vichhedaha is happening. Gati is cutting down the speed of. Okay, and then at the end of Brahmari, what is the situation? Very peaceful mind. That's it as usual. Peaceful mind. Yes, Varsha. I feel that when it's doing, concentrate on that sound and the throat is vibrating. Throat is vibrating, nice. It has an effect on throat. So in morning, mucus came. So that's Whatever the mucus which was sticky and hard is released. Loosened and released. The resonance effect. Even the hardest thing can become loose and release. Yes. Good. See, if you share, I can explain, elaborate. If you are able to share, think on it. ಅದರ ಮೇಲೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. If you contemplate on it, otherwise you may lose it in 1 day or 2 days, all the knowledge. Yes, others. ಕೆಮ್ತಾ ಇರೋರು ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. So those one who is coughing, you should tell your experience. Unmute. ಸರ್ ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಮ್ಮು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ. ಇವನ್ ದೆನ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಕೆಮ್ಮನ್ನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಹಾ ಸರ್, ಓಕೆ. ಕೆಮ್ಮು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕದು. At least for after few rounds it might have reduced. Is it so, or still it ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾಗತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಎಸ್, ಚೈತ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes, sir. But the cough release ಆಯ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಶವಾಸನದಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಒಂಥರ ಗುಂಗು. Once you stop, that resonance effect is continuous. It is anahata effect. Anahata and ajapa japa. Effort is stopped, but still mind is in that silent state, in that state. ಓಕೆ, ಕವನ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಲಾಂಗರ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಾವು 1 ರೌಂಡು 2 ರೌಂಡು 5 ರೌಂಡು 9 ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಫಾರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದರದ್ದು ರಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes, as you prolong the chanting, mind goes to silence. Slower the mind, lengthier the breath, slower the mind, and both are slow. Body becomes so effortless, and healing mechanism becomes faster. It boosts your immunity. Brahmari boosts your immunity, it strengthens your nervous system, nicely massages and divinifies each cell. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಡಿವಿನಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಆಸ್ಡ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. The moment we say Brahmari, people close their eyes and our ears like this, or they keep ears. ಸರ್ ಇದಲ್ವಾ ಭ್ರಾಮರಿ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೂಶಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಈಸ್ ಎ ಮುದ್ರಾ. It is a Shanmukhi mudra. That itself is not Brahmari. The concept of mudra is to intensify the effect of pranayama and asana. So here the application of the Shanmukhi mudra is to intensify the effect of Brahmari. Again 27 rounds ಮಾಡಿದ್ರಿ with the effect, with the application of Shanmukhi mudra. If you practice, you may start achieving it in 9th or 15th round, and its intensity may be further high. So that is the mudra support that we are taking. Shanmukhi mudra. Shanmukhi mudra. See, Shanmukhi mudra, here you are closing ears, dividing the sound or avoiding the sound entry into ears. With index finger, you close your eyes, stopping the entry of light into eyes. With middle finger, you stop the entry of smell into the nose, but we need to breathe. And smell, mostly the place of practice maintains a neutral area. If you maintain a proper place of practice, it is neutral. So nose don't press too much, just keep it on the nose or along with the index finger and the eye. The ring finger on the upper lip, little finger on the lower lip. This is Shanmukhi mudra. The Shanmukhi mudra is to intensify the effect of Brahmari. One round nodi, inhalation. Like this. Same Brahmari with application of Shanmukhi mudra you practice. This Shanmukhi mudra intensifies the effect of Brahmari. Any mudra bandha application is to intensify the effect of asana and pranayama. You try madi, all of you try 3 to 5 rounds of Brahmari now with Shanmukhi mudra.
once you practice 5 rounds, you can stop and observe silence. It is to intensify the effect of Brahmari. Could you feel that intensification? But when to apply this Shanmukhi Mudra, when not to apply this Shanmukhi Mudra. There is some limitation also. So when you are applying Shanmukhi Mudra in the practice, it is further intensifying, mind goes to further silent state, isn't it? So a person who is already in depression, such a person should not practice Brahmari with Shanmukhi Mudra. He may further go to depressed state. ಅಂಥವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಮೈಂಡ್ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ಸ್, ಸಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ, ಈ ಥರದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Brahmari better to avoid. If there is a possibility, if you find there is a possibility the person may further get into depression or hallucinations ಅಥವಾ low speed of mind already ಇರೋರಿಗೆ, it is not recommended. For spiritual sadhana it is recommended. For the health purpose ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ it is to be avoided. ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿರೋರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಅವು ಇವು ಫೋಬಿಯಾಗಳು ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೀಕರ್ಸ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೈಂಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಘೇರಂಡ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಘೇರಂಡ only uses this one finger to close the ears like this, or any other finger to close the ears, because rest all others you can close naturally. ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂಗು. ಸೊ he considers only with one finger of hand you close one ear, so that you just stop the entry of sound. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಯರ್ ಕೆನಾಟ್ stop receiving the sound unless the mind is withdrawn from it, but it can still be get disturbed. So my understanding is, if you close ears with any one finger, that is enough. That can give you the similar effect. So ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಷಣ್ಮುಖಿ ಮುದ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ you might have seen different people operating Brahmari in different ways. So each text and each acharya has his own view, but the basic principle of Brahmari is the humming sound, and when you call it as pranayama, it is slow inhalation, exhalation. Any confusions? So what is the next limb of Ashtanga Yoga after the 4 limbs? Pratyahara. What do you mean by Pratyahara? What do you understand the moment you hear the word Pratyahara? ಸರ್, ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡು, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂದರೆ
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಹಾರ. ಓಕೆ, ಹಂಗೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟು sense organs. Withdrawal of food to their respective external sense object. External sense object is as ahara to each sense organ, alva. For the sense organ ear, the ahara is the sense object, that is sound. The food for my eyes is light. For the nose, smell. For the tongue, all 6 shadrasas. For the skin, different types of touch. ಆ ಷಡ್ರಸಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Since I use the word shadrasa, can you tell me 6 tastes, different tastes? Salt is sweet ಆಗ್ತದೆ sir. Salt sweet. Salt sweet, Sour bitter. sour bitter. Only 4. Anyone who can tell all 6 tastes? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. 6 ಥರದ ರುಚಿಗಳು. ಖಾರ sir. ಸಿಹಿ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ. ಹಸ್ರೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ? 4 ಆಗಿದ್ದು. ಸಿಹಿ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ, ಈ 4 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಹಸ್ರೆ ಇದಲ್ಲ sir. ಕಸರೆ, ಕಹಿ. ಓಕೆ, ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ, ಕಹಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೀಟ್, ಸಾಲ್ಟ್, sour, sweet, bitter. What is another one? There are 6 tastes. You take a unripe guava. What is the taste of that? ಒಗರು sir. ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಇದನ್ನು. ಅದು ಬೇಕು, ಷಡ್ರಸಗಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಇಸ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆನ್ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟಂಗ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ stop the sense organs taking their food in the outside world is pratyahara actually, or moderate the sense objects depending on sense organs depending on their sense objects. When the sense organs stop going to their respective sense objects, then the senses will settle in its original swarupa, that is chitta. Chitta is the original swarupa. The chitta is the sensor of all the senses, sense objects. Sense organ is just an instrument. Behind the sense organ, what is sensing it is the chitta. So if the senses are not connected with its sense object, then they are going back to their original master. Their master is chitta. In Yoga Sutra, the sutra is the withdrawal of the sense organs from their respective sense objects. ಸ್ವವಿಷಯ ಅಸಂಪ್ರಯೋಗೆ ಸ್ವವಿಷಯ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ withdrawal of food
for their respective sense organs. Food from the respective sense organs. Sutra is Svavishaya asamprayoge Svavishaya asamprayoge ಚಿತ್ತಸ್ವರೂಪಾನುಕಾರ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಚಿತ್ತಸ್ವರೂಪಾನುಕಾರ ಚಿತ್ತಸ್ವರೂಪಾನುಕಾರ ಇವ ಚಿತ್ತಸ್ವರೂಪಾನುಕಾರ ಇವ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಃ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕಾ? When the senses are no more in contact, with their respective sense objects, asamprayoge. When the senses are not in contact with their respective sense objects, the senses go back to their original source. The indriyas go back to their original source. When the senses are no more in contact with their respective objects, the senses go back to their original source. That is the Chitta Bhumi, original source, the Chitta Bhumi. So what are the Chitta Bhumis? Do you remember? The Chitta Bhumis I gave in the beginning. The state of the mind. Mudha, Kshipta, Vikshipta, Ekagrata, Niruddha. So if the senses are not in contact with their respective sense object, then the senses will settle down in its respective Chitta Bhumi. If it is Mudha, Vikshipta, Ekagrata, Niruddha, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. And as if assume the nature of the chitta itself, the chitta swarupanukara. This pratyahara is the bridge between Bahiranga and Antaranga yoga. Bridge between gross and subtler sadhana. Bahiranga yoga is a gross, external world, external means in the we are practicing. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು Bahiranga yoga. Antaranga yoga is coming next. Another 3 limbs. Dharana, Dhyana, Samadhi. So this Pratyahara is being the part of Sthula Abhyasa, that is Bahiranga yoga, but it acts as a bridge between the Antaranga yoga and Bahiranga yoga. Pratyahara is very, very important practice compared to the previous 4. As being the bridge between the first 4 and the next 3. First 4 are Yama, Niyama, Asana, Pranayama, and the next 3 are Dharana, Dhyana, Samadhi. This Pratyahara bridges the gap. This Pratyahara is a state or the effect of the first 4 limbs.
If yama, niyama, asana, pranayama are practiced, the effect of the first 4 limbs is pratyahara. Now, after practice of pranayama, what is the state of the mind? It is withdrawn from the external world. External sounds, external light, external smell, taste, sense of touch are not influencing the mind much. Alva? So the senses are, mind is not taking the input of the senses. The senses itself are settled in the mind. That is pratyahara. Without pratyahara, earlier 4 sadhanas will become self-destructive. Adar effect tumba hattu irodilla. Without reaching the state of pratyahara, the effect of the first 4 limbs is self-destructive. They may dissolve, their effect may go in a short while, or you may not even enjoy the effect of that if you are not reaching that state of pratyahara. Understood or confused? Henceforth, the topic may become little bit subtler and deeper. It may lead to some confusions also. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದಾಗೋ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಟ್ಲರ್ ನೇಚರ್ and subtler effects too. So the next 3 limbs are subtler practices. You are getting into sukshma sharira. Asana, pranayama, yama, niyama are mostly dealing with the sthula. Sthula, sukshma both are connected, but the next 3 limbs which we are going to practice are completely sukshma. Dharana, dhyana, samadhi are completely the practices of sukshma sharira. That is pranamaya, manomaya, vijnanamaya kosha. Getting it? Sukshma. Annamaya kosha is sthula. Pranamaya, manomaya, vijnanamaya koshas are sukshma. And anandamaya is the karana. The effect of the first 4 gives you the maturity to the next 3, that is dharana, dhyana, samadhi. The effect of dharana, dhyana, samadhi leading to the karana, the original karana is ananda, so that takes you to that original source, samadhi, to the ultimate ananda sthiti, which leads to viveka khyatehe. Viveka khyatehe means the realization of the ultimate. So adagbeku. This is the steps sthula, sukshma, karana. Okay. First 4 are the sthula practices, the bahiranga yoga. This one is the madhyama, which bridges the sthula, sukshma, and after sukshma there are different types of samadhi, different powers that may come, and how you manage them to get into that higher states. That is sanyama. Different types of sanyama, samadhi, different stages of samadhi we'll discuss later on. Illige end agilla. So most of us in this world, the yoga practice, what we are calling in yoga shalas, yoga institutes, or yoga sadhana yogasana sadhana kendras, are mostly dealing with the sthula sharira than sukshma and karana sharira. Sthula means gross body. We are busy only with the gross world, external world. External world de ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಾಗ materialistic thinking ಇರುವಾಗ, there is a possibility of what? Sukha, dukha, punya, punya, labha, labha, jaya, pajaya, mana, pamana, siddhi, asiddhi, shubha, shubha. So these all will compel my nervous system and all the physiological functions too. Getting it? So when I am dealing with all these things, that is leading to
stressful. The regular practice of yama, niyama, asana, pranayama will help reduce that, intensity of depending on the world with all these dvandvas. Prepares your mind, reduces the craving of your sense organ. At the end of pranayama, the effect of pranayama is dharana sucha yogyata manasa. Not only pranayama, all those yama, niyama, asana, pranayama gives you the yogyata to get into the sukshma sharira or dharana. That is subtler practice, antaranga yoga. That means that takes the mind inward, or getting calm and relaxed, or to get back to its original state, swarupa. So that doesn't mean that asana and pranayama doesn't have their role. They definitely have their role, but not to stop there. They should give you the eligibility to get into your original source. ಬರೀ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನೇ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿತ್ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರಾ, ಲೈಕ್ ಹೊಡೆದ್ರಾ, ನೋಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರಾ, ಅಥವಾ ನಾನೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಲಾಂಗ್. Yes, of course, you can promote if you want to teach and propagate this to the next generation. Start with some grosser promotions, that I don't deny it, but still the practices of asana and pranayama should lead you to the higher angas, that is pratyahara. Now you practiced Shanmukhi Mudra. When Shanmukhi Mudra is practiced, the entry of the world is stopped. When the entry of the world is stopped, mind also stopped running in the outside world, materialistic things. Isn't it? ನೀವು ಷಣ್ಮುಖಿ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ the entry of the world is not possible into your mind. The new tasks, new thoughts, new desires, new greeds ಏನು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Once this is stopped, mind is not taking the new thought or new material, new other thing. It dwells in its existing past state of mind only. Got it? Chitta bhumika. It settles in chitta bhumi, a state of mind. Pratyahara is generally withdrawal of or moderation of senses, moderation of food to the sense organs. If you indulge excessively in any sensory pleasures, that indulgence can become a slavery. That indulgence is practiced in Bahiranga Yoga as a brahmacharya. Brahmacharya is all about not to indulge too much in the sensory slavery activity. So when you practice brahmacharya, then naturally pratyahara is possible. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ಫುಡ್ಗೆ ವಿ ಕೀಪ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದೋ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನೋಡೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಲೇವರಿ. ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. When that longing and craving for those sensory foods is more, the suffering is more. Your work physiological functions also will become fast. There is a cause for disturbance of all the physiological functions leading to diseases and disorders. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ?
Why pratyahara is more important than asana pranayama? The asana pranayama should give you the maturity to this pratyahara. Idagilla andre kashta. Many people keep asking me, what can you prescribe diet for me? Diet baggenu heltira neevu. I am asking all of you, in your practice from last 2.5 to 3 months, is it almost 3 months? 2.5 months. 3 months aita? February 14th in the March 14th, April 14th, 2.5 months nearly. Are your cravings reduced or they are increasing? Reduced? ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟು ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಇಲ್ಲ. All of you are day by day getting contented, calm. So that means the practice that you are engaged is leading you to pratyahara, gradually withdrawing from unnecessary sensory slavery, dependency. ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ ಕ್ರೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಇನ್ನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಮೈ ಚಿತ್ತ ಈಸ್ settling more in my inner experience than the outer experience. This pratyahara is a bridge between the inner and outer, antaranga and bahiranga. Sattva guna of the mind, sattvic state of the mind. Sattvic state of the mind mostly is knowledge based. It is purely as a prakasha, means the knowledge. A rajasic state of mind is mostly involved in activity, kriya. So, kriya, activity, lot of activity. Kriyate bahulayasam, that leads to tiredness. Tamasic state of mind is neither knowledge, it is involved in knowledge gaining, nor in any activity. It is tamasic. Knowledge illa, activity no illa, that is the tamasic state of mind. Moodha. Kshipta vikshipta states of mind are rajaha, rajoguna. Ekagrata and niruddha state of minds are sattvika. So pratyahara will give you that yogyata to the sattvic state of mind. Naturally, with asana pranayama, your rajoguna and tamoguna are both are mastered to get into the state of sattva guna. Yet it is a guna. The goal is to go beyond the guna. Any confusion? ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ತುಂಬ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟು ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, mind may become very restless and it may lead to some other severe complication or problem or suppression. Forcible withdrawal of sensory pleasures to sense organs and the mind may lead to suppression. The suppression over a period of time may lead to depression and other problems. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಡು ನಾಟ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ಷಣ್ಮುಖಿ ಮುದ್ರ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿವಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
Depression will become oppression. Okay. So, the pratyahara eligibility, so you will get into the pratyahara by practicing the first four. Naturally withdraw ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಧಾರಣಾ ಸುಚ ಯೋಗ್ಯತಾ ಮನಸಃ. ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಅದು one taste, that is one sense. I am talking about other senses also. You are too much dependent on so much media influences, sounds, lights, objects, different objects, than the sensory object, tongue, nose and skin. The most disturbing sensory inputs to the mind are the sound and light. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರು, ಈವನ್ ಅದರ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸಪ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, keep scrolling, that craving for the vishayas won't stop. And after practice of pranayama and pratyahara, is that the same? Craving for asana pranayama, daily ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, is that craving so severe for the phones to be operated? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಿತ್ಡ್ರಾ ದೇರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಪ್ರೆಷನ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಆ ಫೋನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಿರ್ಚ್ತಾರೆ, ಚೀರಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅದರ ಬದಲು ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನ ತೋರಿಸಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಥಾಟ್ and then sublimate. They forget about those sense objects. The mind is not suppressed there. Mind is sublimated, channelized. That is one of the way that asana and pranayama works. Sublimation of mind from its sensory involvement. ಅಯ್ಯೋ ಫ್ರೀ ವೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹೆಂಗಾರ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ವೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ದ ಹೋಲ್. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ. ಸಬ್ಲಿಮೇಟ್, ಚಾನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್, ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯತೆ ಬಹುಲ ಆಯಾಸಂ. ದಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಾಜಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಟೂ ಮಚ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಟೂ ಮಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, that leads to exhaustion. that exhaustion ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. if anybody is too much exhausted in their sensory sukha, the next day or the other next day their productivity is not that great. Productivity of the whole human being will reduce with excessive indulgence in the sensory pleasures. What to do? Can you control them? No, you can. That controlling may lead to suppression. Just like a sugar patient.
ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ sugar, sweets. But that craving for eating sweets is always there. But this craving is not controlled, but forcibly it is suppressed. Our sugar level adrinda kadime aita? No. Because of the suppression of supply of sugars is not reducing their sugars. Instead, it is further increasing the blood sugar. You know why? Because of that suppression, they are eating something else which is also having sugars. No food without sugar. Every food has it has a glucose in it. So that is converted into sugar out of suppression. Instead, our Dr. Nagaratna Didi, Dr. Nagaratna used to give this therapy, sugar sweet therapy to diabetics. What is this sweet therapy? Your sense organ is actually looking for the taste of sweet. But in that taste, what are we doing? One sweet quarter full sweet na onde sali ನುಂಗ್ಬಿಡೋದು agada. What you are looking for is the taste sweet. But what you are doing is excess loading of sugar. So what is sublimation here? Sublimation is here is, do you remember your very childhood days when somebody gives you a chocolate or some sweet? How would you eat it? The whole sweet, bite and eat? How you used to take it? How are we taking it? Stay piece. Because it should stay on my tongue for longer duration, I should enjoy the taste. Only this much. Just like you lick ice cream, you take some small piece and put it on your tongue, enjoy the taste for longer duration. So here there is no suppression of the taste also. At the same time, there is no overloading of sugar also. Pratyahara, sublimate. Sublimation is the key. How do you sublimate in yogic way? If you practice asana and pranayama, the cravings to accumulate and enjoy the sensory pleasures will reduce naturally. So no overloading of any sugar, not just sugar. ಅದೇ ಥರ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರನೂ ಸಹ. This uppu huli kara kahi expectation also is leading to some other problems, metabolic disorders. That is how your cravings to consume food is almost reduced. The quantity of food that you are taking before this course or before yogasana practice, after the yoga practice is not increased, it is decreased. Isn't it so? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, the first 4 limbs of your Bahiranga yoga should take you to that pratyahara sthiti. So pratyahara is very, very important limb. That is why harder ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ. So when pratyahara happened, then dharana is easy. Dharana sucha yogyata manasa. The first 5 limbs then gives, especially the first 4 limbs. The intermediary state is pratyahara. The next stage is dharana. Dharana, what do you mean by dharana? Dharana is focus, one-pointed awareness. Now let me tell you ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಮೆಜರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ,
Say for example, multiple subjects, multiple thoughts, multiple sense objects are entering me. So each sense object is having some thought, some 100 thoughts. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ. knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously, all these objects are being processed in my mind. ಇದು ಯಾವ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಗಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ಕು, ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಗಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು. ಈಚ್ object that is visible to you has everything has a thought in mind, isn't it? Multiple subjects and multiple thoughts. Say for example 100 objects or 100 subjects simultaneously, one after the other, continuously ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 100 thoughts for each subject. 100 subjects into 100 thoughts for each subject. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? How many thoughts? 10,000 thoughts at a time. If that becomes only one subject, 100 connected thoughts, that is ekagrata. A single subject, stream of multiple connected thoughts is ekagrata. Say for example, I am talking about this book. Only this book and the thoughts connected to this book are there. That means 99% of other thoughts are reduced. This is called ekagrata. If there are multiple subjects and multiple thoughts at a time, that state of mind is called chanchalata. ಈಗ ಒಂದು ಥಾಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪತ್ತೇನು, ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 1 ಅವರಲ್ಲಿ multiple subjects and multiple thoughts have come and gone. That is a nature of mind. Generally common, lower nature of the mind. Mediocre nature of the mind is ekagrata. Single subject, multiple connected thoughts. Dharana is a single subject, single thought with effort. Focusing on single subject is dharana. Dhyana, next comes dhyana. Single subject, no effort even to that. In dharana, there is a effort to concentrate. In dhyana, no effort. Single subject, effortlessness. You are practicing Brahmari. In Brahmari, Dhyaya Vastu is imitating the sound of Brahmari. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ initially there is effort concentrating on the sound of Brahmari and imitating it. That is dharana. At the end of practicing, even if you withdraw the effort of chanting Brahmari, Chaitra was telling, ಗುಂಗುರು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. At effortlessly you are able to be on that particular thought. A single thought is dhyana. And you lose your identity to that. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅದು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. That is called samadhi. We'll discuss through slides so that you get more clarity. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ PTK. ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಫರ್ದರ್. ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗ ಯೋಗ.
So Krishna in Bhagavad Gita says, your mind should become focused, to be contented, to calm. Arjuna ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತತ್ರೈಕಾಗ್ರಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವ ಯತ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಃ ಉಪವಿಶ್ಯಾಸನೆ ಯುಂಜಾತ್ ಯೋಗಮಾತ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಯೇ. Sitting there on his seat, making the mind one-pointed and restraining the thinking faculty and the senses, he should practice yoga for self-purification. From there yoga actually starts. Ekagrata. Now what is mind? According to medical science, modern science, mind is functioning of brain. ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಥ್ರೂ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಐಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಸ್, ಸ್ಕಿನ್. From everywhere the input is connected to the brain. It is processed. Processing is a function. That functioning is considered as a mind according to modern science. With different brain waves, brain functions. But according to yoga and spiritual lore, it is not functioning of brain. Functioning of brain is measured through various electrodes. ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ECG ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎನ್ಸೆಫೆಲೋಗ್ರಾಮ್, ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ EEG ಅಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎನ್ಸೆಫೆಲೋಗ್ರಾಮ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಆಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಆಕ್ಯುಲೋಗ್ರಾಮ್. and EOG, electro oculogram anta EOG measure ಮಾಡ್ತಾರೆ. And there is one more measure called EMG, myelogram, electromyelogram, which measures the muscle activity. So brain function ಆದಾಗ ಇವೆಲ್ಲಾನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Modern medical science considers the relationship between the mind as a functioning of the brain and other parts of the body. But according to yoga and spiritual lore, it is much more deeper. Brain is actually part of sthula sharira. Mind is actually sukshma sharira. Sukshma sharira is working based on the sensory input, that is processing of inputs is thought. Each thought is considered as each thought is ಒಂದೊಂದು thought process ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಿಟ್ರೆ bundle of thoughts are considered as mind. Mind is a bundle of thoughts. Mind can exist with or without you. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಅರ್ಥ? ವ್ಯಕ್ತ and ಅವ್ಯಕ್ತ, manifested and may not be manifested. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಲ್ಲ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಎಸ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ಇದೇ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೂ ಇದೇ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್. The mind can exist even without the sthula sharira. ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸಟಲ್. ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗೇ ಇರಲ್ಲ. Mind can exist with or without you. Mind can exist even after the death of the body. Death is only for the body, not for the mind. Death is like your data. Mind is like your data processing. Data process agಲಿಕ್ಕೆ body ಬೇಕು, but that doesn't last with the body hardware. Data can be retrieved, transferred. It is always connected with the Chaitanya Atma Tattva.
ಆಸ್ ಅ ಲೇಯರ್. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಮಾತ್ರ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆತ್. ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ and ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, they exist. There are parts of ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. That mind, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, can exist without you also, without the physical body also. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೈಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು, ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ದೇ ಮೇ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಗ್ಲೋಮರೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ಯು. ಸೊ ದ ಫೇಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, memory, this is also called as chitta. Of course, overall chitta is also the bigger the chitta to the mind. Within that chitta there is a lower way of seeing it is as memory. Ahankara, it has its own lower I identification or false identification as ego in comparison with the world. That is ahankara. Buddhi, intellect, is a subtler version of the manomaya kosha. That is subtler of that is the vijnana, the buddhi, intellect. Manas, the emotion, bhavanatmaka. All these are the facets of the mind. What is the nature of the mind? Normally it is chanchalata, wandering in nature, keeps wandering elsewhere. Multiple subjects, multiple thoughts, leading to lot of energy wastage. Lot of energy wastage leads to lot of tiredness. Kriyate bahulayasam, rajasika rajoguna. Too much activity, too much active mind to do some work. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That leads to wastage of energy, lot of energy wastage leading to tiredness. Productivity ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. Is there any possibility to elevate the mind where there is a less energy expenditure and less tiredness? Yes, that is the next level. Nature of the mind is chanchalata always, it is wandering elsewhere. The mind is attacked with many subjects and many thoughts every time. So what is the way? Take it to the next level, from chanchalata to ekagrata. In ekagrata, see, ಇದೇ ಆರೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ನೌ. ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲಾ? energy ಬಗ್ಗೆ. A child playing from morning, it wakes up till evening, the same energy, full ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, enthusiastic ಆಗಿ, jumping, dancing, screaming, shouting, running, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ engaged in some activity physically, yet it is very active. And the father, he eats the food cooked by someone. He wakes up in the morning, does something, takes bath, water is easily flowing, takes bath. He is not even carrying the water from somewhere, nothing, no effort. Water is easily available, take bath, brush, then eat the food prepared by someone, sit in a car driven by someone, attend a couple of meetings in the office, and again come back, and there also somebody gives you coffee, food, everything prepared by someone else.
and the office maintained by someone else, enjoy everything, sit in a car and come back home. Only what you did is attended couple of meetings at home, office, and then came back. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅಪ್ಪ ಆಟ ಆಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಮಗು ಕೇಳು, ಇಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟಯರ್ಡ್, ಯು ಪ್ಲೇ. In reality, who has worked more physically? Child or the father? Who is more tired? So who has spent more energy then? It is the mental activity which is consuming most of your energy. Mind speed. The child's physical speed is more and mind speed is less when it is physically engaged. It is ekagrata. Whereas my physical speed is less, mind speed is more, wandering elsewhere. Multiple subjects to multiple thoughts. I become very tired. ನೀವೇ ಬೇಕಾದರೆ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಲವ್, ವಿತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೆನ್ಸ್. ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಟಯರ್ಡೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಟಯರ್ಡ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಂದೆಲ್ಲ ಕೀಪ್ ಮರ್ಮರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯು ಫೀಲ್ ಸುಸ್ತಾಗೋಗಿದೆ ನನಗೆ. It is actually not the speed of physical activity which is making you tired. Of course, physical activity speed also makes you tired. It is more tiresome as what makes you tired more is mental activity, mind speed. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ಏನು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಬಂದು ನೋಡೋದು, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಹಿ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಯರ್ಡ್. ಇವನ್ ಐ ಸೇ ಮೆನಿ a times, I am speaking for hours together, teaching for 4 hours, 5 hours, I don't get tired. Simply kutkondirthine, I get tired. So when I am teaching, my mind is focused. When I am talking about a particular subject, my mind is focused. But otherwise, when I am looking around, my mind wanders. I become tired. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? What makes you more tired is the speed of mind, chanchalata nature of the mind. Even the energy consumption, money consumption, everything is more with the speed of the mind. The more your mind is involved in the world outside, it becomes sense organs, sensory objects, it becomes fast. The speed of mind leading to energy expenditure. So from chanchalata to ekagrata, if you are able to focus on a single subject, your energy wastage will reduce. That doesn't mean that there is no energy wastage. Still there is a wastage, but compared to chanchalata state of mind, in ekagrata it is less. Got it? ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಚಂಚಲತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏಕಾಗ್ರತಾ. ಫ್ರಮ್ ಚಂಚಲ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ chanchalata to ekagrata. Concentration is channelizing energies. All through our education we have been trying to develop this concentration. So we have been told concentration is mandatory for success. Yes, concentration is mandatory for success. ಅದು ಚಾನಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಂಚಲತಾ ನೇಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ, ಮೆಂಟಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಖರ್ಚು ಇಸ್ ಕಡಿಮೆ ವಿತ್ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. So methods we have adopted in our day-to-day lives by imposing, forcing habituation, the usual way the child is being taught to concentrate. And there is another way of making the child learn while you play, the Montessori system, the easy way of learning. While you learn, while you play, another. Enjoy your learning. So there is ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಿದೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಬಿಚುಯೇಷನ್ ಆರ್ ಲರ್ನ್ ವೈಲ್ ಯು ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಚಂಚಲತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಧಾರಣ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಲಾ? ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಓಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ತುಂಬ ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್? ಚಂಚಲತಾ, ವಾಂಡರಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. So once you are selected in the interview, next day you go to the work. There also no clarity, still until the training is over. But okay, compare it to the first interview day, second day, third day, you are, ಬೆವರಿಳಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಬೆವರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಚಂಚಲತಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಯಿತೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ, ಫೋರ್ತ್ ಡೇ, ಫಿಫ್ತ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಫೋಕಸ್ಡ್, ಚಂಚಲತಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್, ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. Energy consumption to do the same activity in the first day, now it is changed. Same idea. Next is dharana. In chanchalata, multiple subjects, multiple thoughts. In ekagrata, single subject, stream of connected multiple thoughts. In dharana, single subject, single thought. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಧಾರಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟ್, ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಿನ ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ತ್ರಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ತ್ರಾಟಕ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮೇಲೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೋ, ಆಲ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೂಸ್, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ನೋ ಟೆನ್ಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್, ದ ಐಸ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಟ್. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ asked, called all Kuruvamsha brahmacharis who are learning under him. Kuruvamsha brahmacharis include all Pandava Kauravas. Called Duryodhana.
Can you see the bird? Yes, sir, I can see the bird. How would you like to hit? What all you see there? I can see the tree, I can see the branches of the tree. In the branches of the tree there is a bird sitting. How will you hit? ಮರ ಕಿತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಂದ, ಅಥವಾ ಮರ ಹತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೀಮನ್ ಕರೆದು, ಅಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್. ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮೇಸನ್. ಅದೇನು ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಗದೇನ, ಮೇಸನ್ ಅದೇನದು? ಹಾಂ, ಗದೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ? ಅದೇನು ಮೇಸನ ಅಂತ ಏನೋ ಹೆಸರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಸೆಡ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋಕಸ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಂಚಲತಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇರೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ದ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇರೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೂಟ್ ದ ಆರೋ? ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಒಂದೇ ಹಕ್ಕಿ ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಚಂಚಲತಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋನು, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸು ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪೊರಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸು ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಂಚಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೊರಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೊರಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಟೈಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಂಚಲತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗಿಂತ. ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗಿವನ್ is ಸೇಮ್, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, effort is too much by one person and another one. It is because the speed of the mind or the ability of the mind to focus on the subject. Chanchalata nature of mind leads to excess consumption of energy. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮೈಂಡ್ ಚಂಚಲತೆ ಇರೋನ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅವನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನು ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ he is not able to focus on what is required. And ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಫರ್ಟ್, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೀಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್? ನೋ ಕ್ಲೂ, ಚಂಚಲತಾ, ಇಟ್ ವಾಂಡರ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, isn't it? ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Second day you continue, you prepare well and come focused on the subject. Little bit better, but still confused. A lot of efforts, lot of thoughts are going. ಏನೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು? Because there is no maturity. Mind is wandering, no clarity. As you continue focusing on it, it matures, you get the knowledge, you memorize, your things will become focus, single subject, single thought. It becomes effortless. Same ಕೆಲಸನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಗೋ ಟು ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಕಿಚನ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವೆನ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಿಚನ್ ವಿತ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್, ಚಂಚಲತಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, no focus,
ಆಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೇಗೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚೆಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. A focused mind observes everything. As it becomes repeatedly doing, the focus increases. With that focus, next day improves. So day by day, as you continue to do it, the mastery develops. When you enter the kitchen now, after doing it for several years, the nature of mind is dharana, focused. The moment you enter the kitchen, you get connected to it. The ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಗೂ ಇವಾಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್? ವೈ? ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚಂಚಲತಾ. ಆಸ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಏಕಾಗ್ರತ, ಆಸ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿ, ಧಾರಣ, ಆಸ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್ ಧ್ಯಾನ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಶ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸುಸ್ತೇ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಧಾರಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ to reduce the chanchalata, move from chanchalata to ekagrata, ekagrata to dharana, dharana to dhyana, dhyana is niruddha, state of mind. So Kapalabhati reduces the chanchalata. ಏನಾಯ್ತು? ಕಪಾಲಭಾತಿ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ಚಂಚಲತಾ, ಐ ಮೇ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಡು ಕಪಾಲಭಾತಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಫುಲ್ ಚಂಚಲತಾ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮೈಂಡನ್ನು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಏಕಾಗ್ರತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್, ಬ್ರೆತ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಟೆಂಪರರಿ ಏಕಾಗ್ರತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಚಾನಲೈಸ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಟು ಡೂ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ, ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, presence of mind, state of mind is present. Then further I take you to different levels of practice. That is Ujjayi, Sheetali, Sheetkari, Sadanta, Brahmari. At the end of Brahmari, what is the state of mind? So effortless. Speed of the mind is very slow. ಸರ್ ಆವಾಗಲೇ ನೀವೇನು ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗೂ ಯಾವಾಗೂ? ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. But I am feeling very light, sir, now. After Brahmari, how? Lightness, because the speed of the mind is reduced. From chanchalata to almost dharana you have come. The mechanism artha agtidya? The process artha agtidya? ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಾಳೆ ಹೇಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. Tomorrow we'll continue with the definitions. Dharana eno, dhyana eno, ekagrata eno. What Krishna tells in Bhagavad Gita, what Patanjali tells in Yoga Sutras. Satya onde, ಹೇಳೋ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. Any questions? More subtle possibility of getting confused is more. ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. Take back both the hands, make fist in the right palm, catch your right wrist with the left palm. Inhale, bend your head backward and exhale, bow down. Salute Mother Earth, Motherland, Guru Parampara, parents and Almighty.
come up. Release your hands, rub palms, generate heat. Make a cup in the palms, cover your eyes with the cup. Cross warm joints and see the palms. Shubham.